Hello everyone. Today we are going to see tense. Tense means काळ. Tense always indicate us time. Time means वेळ. टेन्स हा नेहमी काय दाखवतो? तर वेळ दाखवतो. म्हणजे तो वेळ मग पास्ट मधला असेल, पास्ट म्हणजे झालेला, किंवा प्रेझेंट मधला असेल, किंवा फ्युचर मधला असेल. FUTUR. फ्युचर म्हणजे काय? भविष्यकाळ. डिफरन्स बिटवीन फ्युचर अँड फीचर. फीचर्स मीन्स वैशिष्ट्ये. FETUARE. फीचर्स म्हणजे वैशिष्ट्ये, फ्युचर म्हणजे भविष्यकाळ. दीज आर दी इंडिकेटर्स. पास्ट मीन्स झालेल्या गोष्टी, प्रेझेंट म्हणजे सध्या चालू आहे, आणि फ्युचर म्हणजे होणाऱ्या गोष्टी. टुडे वी आर गोइंग टू सी द टेन्स टॉपिक. फर्स्ट इज सिंपल प्रेझेंट टेन्स. ओके, सिंपल प्रेझेंट टेन्स. सिंपल प्रेझेंट टेन्स. फॉर्म्युला ऑफ सिंपल प्रेझेंट टेन्स इज subject plus V1 oblique SES plus object. Okay, means formula is subject, verb and object. Subject is the hero of the sentence. Subject means करता, काहीतरी करणारा, आणि मी ऍक्शन करतो. Verb means action word is called verb, and subject do the action on the object, and object means कर्म. Okay, in this sentence, in the tense, we use simple present tense for the daily habit. For the daily habit. For example, subject if I will take I for teach English. I teach English. Okay. I teach English. This is my daily habit. If we will take then next example, C TACHES teaches maths. She teaches maths. Why here yes or es is there? Because of the third person singular. See, if pronoun is changing, third person singular, he, she, it, third person singular, that time we use yes or es to the verb. To the verb. If third person singular. If I, we, you, they, these are the plural subjects. Instead of this I is exceptional case, but here we use only V1, base form of the verb, and verb is very, very important in the sentence. In the next video, we will see more example about simple present tense. Thank you very much.